మట్టి కుండ, పేదవాడి ఫ్రిడ్జ్ అని అంటారు. పూర్వకాలం నుండే మట్టి కుండలలో నీరు నిల్వ ఉంచి తాగేవారంట. కుండలో నీరు చల్లగా ఉండడమే కాదండి, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. కుండ నీటిని మరింత చల్లగా ఉంచడం, అది కూడా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ, ఇంకా ఆకర్షణీయంగా ఎలా చేసుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. జూట్ ఫ్లవర్స్తో మన ప్రాజెక్ట్ని మొదలు పెడదాం. ఈజీలీ అవైలబుల్ గోన సంచి నుండి ఇలా ఒక 4 అంగుళాల వెడల్పున్న ముక్కను కత్తిరించుకుందాం. అటు ఇటు 1/2 ఇంచ్ వదిలిపెట్టి మధ్యలో ఉన్న దారం ప్రోగులను లాగేయాలి. ఇలా ఏదైనా ఒక డార్క్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకుని ఇలా కుచ్చులా చేసుకోవాలి. ఈ కుచ్చు చుట్టూ జూట్ క్లాత్ని సగానికి మడత పెట్టి చుట్టుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయిన ఫ్లవర్ని పురకొసతో సెక్యూర్ చేసుకుందాం. మనకు కావలసినన్ని ఫ్లవర్స్ చేసుకోవచ్చు. గోనె సంచి నుండి ఇంకొక ముక్కను తీసుకోవాలి, కుండకు చుట్టడానికి సరిపడినంత. జూట్ ఫ్యాబ్రిక్ మధ్యలో ఇలా వేలితో గ్యాప్ చేసుకొని పూలను అమర్చాలి. క్లాత్ని వెనక్కు తిప్పి ఇలా సూది దారంతో పూలకు టాకాలు వేయాలి, అవి కదలకుండా ఉండడానికి.
ఇప్పుడు ఈ జూట్ ఫ్యాబ్రిక్ని కుండకు చుట్టి సేఫ్టీ పిన్స్తో సెక్యూర్ చేసుకుందాం. ఇలా కుండ నీరు మరింత చల్లగా ఉండడానికి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని తడుపుకోవచ్చు. ఇంకా క్లీన్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ సేఫ్టీ పిన్స్ తీసేస్తే సరి. మామూలుగా మన ఇళ్ళల్లో చుట్టుకునే తడిగుడ్డ కంటే ఇలా జూట్ ఫ్లవర్స్ ఉన్న ప్రకృతి హిత ఫ్యాబ్రిక్ని చుట్టుకుంటే మట్టి కుండలు అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేసి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.